සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම. අද ඔයාලා එකතු වෙන්නේ ෆ්ලෝ ප්ලෑන් අඳිනකේ දෙවෙනි කොටස. මේකේ පළවෙනි කොටස බැලුවේ නැති අය මුලින්ම ඒක බලලා ඉන්න. හොඳයි. අපි එහෙනම් දැන් අඳින්න පටන් ගමු. දැන් මේ ප්ලෑන් එකට අපි ඩෝස් සහ වින්ඩෝස් දාගමු. මම දැන් ඩෝ එක අඳින්නේ මගේ වෝල් එකේ thickness එකට අදාළවයි. මේ වෝල් එකේ thickness එක ඉන්ච් 8ක් තියෙනවා. දැන් අපි ඩෝ එක අඳිමු. ඉන්ච් 8ක් දුන්නා. මේ පැත්තට 0.5 සෙන්ට් කියලා දෙනවා. උඩටත් 0.5ක් දෙනවා. ඊට 0.1යි. කිව්ස 2.5ක් දෙනවා. දැන් මේ ආර්ක් එකට ගිහින් start center end කියන එක ගන්නවා. දැන් මම මේක කොපි කරගෙන එහා පැත්තට අරගෙන යනවා. මම මේක මිරර් කරගන්නවා. දැන් මේක කොපි කරගෙන එහෙම අරගෙන යනවා. මේ මැද තියෙන කොටස trim කරගමු. අපි දැන් ඩෝ එකක් හදාගත්තා. අපි දැන් මේ විදිහට ඩෝස් ඇඳගත්තා. ඒ වගේම දැන් වින්ඩෝ අඳින හැටි බලමු. මම තවත් වින්ඩෝ එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේකේ දිග මම ෆීට් 6ක් කියලා දෙනවා. මම දැන් මේක සමාන කොටස් 3කට බෙදා ගන්නවා. දැන් මේක කොපි කරගෙන මෙතෙන්ට අරන් එනවා. දැන් මේ ලයින් ඉරේස් කරගමු.
දැන් අපි තවත් වින්ඩෝ එකක් ඇඳගත්තා. අපි දැන් මේ ඇඳගත් ඒවා බ්ලොක් විදියට ක්‍රියේට් කරමු. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ ඩෝ එක තෝරගන්නවා. ක්‍රියේට් ගියා. දැන් මෙතන ඩෝ 1 කියලා මම ටයිප් කරනවා. පික් පොයින්ට් කියන තැන ක්ලික් කරා. පොයින්ට් එක තෝරගත්තා. ඒ වගේම select object. ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. then enter දෙනවා. okay. අපි ක්‍රියේට් කරපු බ්ලොක් එක මෙන්න මේ insert කියන තැනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේවත් බ්ලොක් විදියට හදාගමු. මෙතන මම ඩෝ 2 කියලා දෙනවා. දැන් මේ විදිහටම මේ තියෙන වින්ඩෝස් බ්ලොක් විදියට හදාගමු. අපි ඇඳගත්ත බ්ලොක් ටික මෙන්න මේකේ තියෙනවා. දැන් අපිට ඕන වෙලාවක මෙතනින් බ්ලොක් එකක් අරගත්ත හැකි. අපි දැන් මේවා ලේ කරගමු. අපි ඩෝස් වලට ලේ එකක් හදාගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම වින්ඩෝ වලට ලේ එකක් හදමු. දැන් මේවා ටික අපි මේකට ඇඩ් කරගමු.
මේ විදියට අපි අපේ ඩෝස් සහ වින්ඩෝස් ටික ඇඩ් කරගත්තා. එහෙනම් අදට අපි මෙතනින් නවත්තමු. ඊළඟ දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.